অজি বাংলা স্মাইল নামটির সাথে আমরা এখন অনেকেই পরিচিত। ওজি বাংলা স্মাইল এটা একটা ভলেন্টারি সার্জিক্যাল টিম। গত 7 বছর থেকে এই টিমটা অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছে এবং ঠোঁট কাটা, তালু কাটা এ ধরনের বাচ্চাদের চিকিৎসা করছে। আপনারা হয়তো জানেন ঠোঁট কাটা, তালু কাটা একটা জন্মগত রোগ। এই রোগ নিয়ে অনেক রোগী জন্মগ্রহণ করে এবং অস্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকাতে এই ধরনের চিকিৎসা খুব সঙ্গে সঙ্গে হয়, কিন্তু বাংলাদেশে যখন এই ধরনের শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের ব্যাপারটা একটু আলাদা। তাদের অর্থনৈতিক কারণে ঠিকমতো চিকিৎসা পায় না। সুতরাং যখন এই সমস্ত বাচ্চারা বড় হয় তারা ঠিকমতো খেতে পারে না, কথা বলতে পারে না, স্কুলে যেতে পারে না। মা বাবাদের জন্য একটা বিরাট সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমি দেখেছি আজ থেকে 20 বছর আগে যখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম 1993-র দিকে বিদেশি টিমরা বাংলাদেশে যেত এবং এই ঠোঁট কাটা, তালু কাটা রোগীদের চিকিৎসা করতো। এক একটা টিমে প্রায় না হলেও 300 থেকে 400 রোগী আসতো, মাত্র 10 থেকে 20 জন রোগীর চিকিৎসা হতো এবং বাকি রোগীরা মারা অনেক কষ্ট করে আবার দেশে বাড়িতে ফিরে যেত। তাদের নানান কষ্ট, তারা বলতো এবারও আমার বাচ্চার অপারেশনটা হলো না। এই ধরনের কারণে আমার মনের মধ্যে বিরাট একটা ব্যথা দেয়। এই ধরনের চিকিৎসা আমাদেরই করা উচিত। সুতরাং আমি আসার আগে আমার বাংলাদেশের সার্জনদেরকে নিয়ে আমি না হলে প্রায় 1000 খানিক রোগীর অপারেশন করেছিলাম এখানে আসার আগে, এবং সেগুলোও ছিল ফ্রি অফ কস্ট। এখানে আসার পরে আমি দেখলাম আমি ইচ্ছা করলেই আমি যে হাসপাতালে চাকরি করি সেখান থেকে একটা টিম অর্গানাইজ করে আমি আবার এই সার্ভিস শুরু করতে পারি, এবং তাদেরকে নিয়ে আমি শুরু করি আবার ওজি বাংলা স্মাইল টিম, যেটা আজ পর্যন্ত প্রায় 600 অপারেশন করেছে বাংলাদেশে। এবং আমার টিম মেম্বাররা যারা যান তাদের নিজ খরচে যায়, এবং যাওয়ার আগে অপারেশনের সমস্ত খরচ আমরা বিভিন্ন ধরনের ফান্ড রাইজিং প্রোগ্রাম করে সে টাকাটা তুলে আমরা বাংলাদেশে যাই, যাতে করে আমরা বাংলাদেশের রোগীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসাটা দিতে পারি। সেরকম একটি ফান্ড রেজিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো গত 9ই অগস্ট সেন্ট মেরিজ লিগস ক্লাবে। Money raised from tonight will go towards buying equipment to help our surgical missions and training of local nurses in Bangladesh. ডক্টর হাসান সরওয়ারের উদ্যোগে প্রতি বছরই এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবছর এই অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত হয়েছে $12,000। So also, apart from cleft lip palate and the burn surgery, the Women's Project started in 2012 in association with Rotary Club of Nepean and the Duck Foundation. From 2012 when that started, and that was the end of 2012 to date, from 2 weeks ago, they've done 518 fistulas and prolapses. Paid with that. মুখমণ্ডল মেরামত এবং মেয়েদের ফিস্টুলা এবং প্রোল্যাপস অপারেশনের পাশাপাশি অজি বাংলা স্মাইলের সদস্যরা এখন বাংলাদেশের অবহেলিত মেয়েদের স্যানিটারি প্যাড সরবরাহ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমরা অজি বাংলা স্মাইল টিমের অন্যতম সদস্য বারবারা মিচেলের সাথে আলাপ করলাম। আমার নাম ইয়াসমিন ইসলাম। আমি আজকে বারবারা মিচেলের বাসায় এসেছি। উনি একজন রিটায়ার্ড পেনরিথ হাসপাতালের রিটায়ার্ড নার্স। উনি 5 বার বাংলাদেশে গিয়েছেন। আমাদের দেশের ক্লেফট লিপ ছাড়াও স্যানিটারি টাওয়েলে ইয়াং মেয়েদের অনেক প্রবলেম আছে, ওগুলি সমাধান করার জন্য ওনার বাড়িতে আমরা স্যানিটারি টাওয়েল তৈরি করার জন্য সবাই এসেছি। Hello, Barbara. How are you? Fine, thank you. And when you went Aussie Bangla Smile thing, how did you involve with the sanitary towel problem? This year we went to the Rotary International Convention that was held in Sydney, and we saw the Days for Girls exhibit there, and I thought that was a really good idea to introduce to Bangladesh. I believe they have one person over there who's
doing some of this. So we just thought that was a really good idea, and we now can get it there, get the products there, the kits there, because we are going every year. Yeah, okay, but that's very good. But now, nowadays you can buy sanitary towel there. I realise that, but No, but they the can't money afford you it. need. Yes. Yeah. And also, they don't, a lot of the outlying remote areas, they don't have sanitary facilities to be able to dispose of them. Yeah. Proper toilets and proper things like that toilet to and dispose of them. Plus, it's a lot of money. So these are very good, and we very hard on quality assurance. So hopefully we're saying that they will last for 3 years, the kits. অজি বাংলা স্মাইলের মহিলা সদস্যরা ডেজ ফর গার্লস নামে আরেকটি সংগঠনের উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের দরিদ্র মেয়েদের জন্য স্যানিটারি প্যাড তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। Hi, I'm Dr Margaret Buckham. I work with Dr Sawa at Nepean Hospital, and as an extension to our Aussie Bangla Smile project, we're doing Days for Girls as well. And we're making these kits, and these are the kits. This is a kit here that the girls get. And I'll just show you what's inside. So it comes in a plastic bag that they can use to wash the sanitary items with. And inside the plastic bag, they get these certain items. We give them a small thing of soap to help with hygiene and a hand washer, so they can wash themselves. We give them 2 pairs of undies because the sanitary items have to be attached to underwear, and these girls might be too poor to own underwear. And another plastic bag to take the dirty items home. We give them a sheet of instructions without any English on it, so they can understand how to use the items in the kit. And then these are the bits that we've been sewing. So they get eight of these inserts that are made of 2 layers of cotton flannelette. So these are going to take most of the blood, but they can be washed and hung on the line, and they just look like a washer, so the girls won't be too embarrassed to wash their inserts. So they get folded in thirds and get slipped into the pockets on this section. This section clips around their underwear to hold the system in place to the undies. Cutting out the shape, which has been drawn on a template to be passed on to make up the kits. Okay, so the bottom layer is the waterproof barrier. So shiny side towards the girl's body. We then have a pretty side up. Then the pocket. That's what the liners go into. Then another layer. So it's like a sandwich. Hi, my name is Amelia. I'm from St Clair Girl Guides, and I'm here to help with the Day for Girls project. Thank you. Feed her again. Hi, my name's Karina, and I became involved in Days for Girls when I read the Spotlight magazine last year. And it struck a chord in me because my folks didn't have much, but we had 3 daughters to get to school. And I've been sewing since then. Then the international convention for the Rotary came up, and I put my hand up to go on the stall. And I had the great privilege of meeting the founder of Days for Girls International, Celeste Mergens. And Celeste 6 years ago was doing ministry work at an orphanage. And she returned to the States, and being on the time zone and jet lag, she woke up one morning bolt upright. What do the girls do during their period? And because of the time difference, she fired off an email to the orphanage director, and she got a reply basically straight away. The girls do nothing. They've got to stay in their room and sit on cardboard until their menses finishes, and then they can go eat and clean up. So, as I described earlier, the liners have to be able to be press studded around the underwear. So this is the press studding machine. So we've done one side, and now we have to do the other side. You get the 2 bits
on either side of the fabric. Through there. And using this machine, stick it together. And then that's the press stud done. And just a bit of quality control. We check that it actually works and doesn't fly off. And that is the liner completely finished now, ready to be packed. Hi, I'm Julia, and we're using these threads to go through these bags that we'll be sending off with the kit. And this is a finished one, so all you need to do is pull the bag like that and closed, and off they go. And these are the instructions that go in the kits for how to use the kit. আমি বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে অল অস্ট্রেলিয়ান পিপল যারা বাংলাদেশের জন্য নিজেদের সময় ব্যয় করছেন বাংলাদেশের দরিদ্র মেয়েদের জন্য আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।